सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जो 8th टॉपिक आहे सायन्स पार्ट 2 चा बेसिकली युजफुल आणि हार्मफुल मायक्रोब्स तो स्टार्ट केला होता. आणि इन that particular lecture we have started to study the useful microbes. We all know we are surrounded by the different types or different species of the microbes like bacteria, like viruses, like protozoa, like fungus. These are the various species of microbes. Microbes are the extremely small organisms which are invisible by our naked eyes. To see them we require special objects like microscope. Is it clear? अशा प्रकारच्या ऑर्गॅनिझम्सला आपण म्हणतो मायक्रोब्स. And some microbes are useful in nature, some microbes are harmful in nature. We are seeing the useful microbes. And in useful microbe we have seen one very important microbe which is present in the buttermilk, that is lactobacilli. Lactobacilli नावाचा जो मायक्रोब होता तो काल आपण स्टडी केला होता. Today we are going to see another well useful microbe which is rhizobium. And the rhizobium bacteria is symbiotic bacteria. It is symbiotic in nature. What is meant by symbiotic? Symbiotic means it remains in the symbiosis with other organism. Symbiosis चा अर्थ असा होतो की एकमेकांना युजफुल, बरोबर ना. फॉर एक्झाम्पल दिस बॅक्टेरिया इज युजफुल टू द अदर ऑर्गॅनिझम अँड दॅट ऑर्गॅनिझम इज ऑल्सो युजफुल टू दिस बॅक्टेरिया. म्हणजे हा त्याला काहीतरी देईल पण त्याच्याकडनं काहीतरी मिळवेल. सो याला म्हणायचं सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिसचा अर्थ काय? एकमेकांना हेल्प करून राहणे, एकमेकांना कॉपरेट करून राहणे, एकमेकांच्या हेल्पने सर्वाइव्ह करणे. आणि हे काम हा बॅक्टेरिया करतो. दॅट इज व्हाय इट इज कॉल्ड ॲज रायझोबियम बॅक्टेरिया. ओके, सो लेट्स ट्राय टू स्टडी अबाउट द रायझोबियम बॅक्टेरिया. नाउ वेअर इट विल बी ऑब्झर्व. कुठे आपल्याला हा पाहायला मिळेल, काय कशा प्रकारे आपल्याला ती ऍक्टिव्हिटी करावी लागेल टू फाइंड दिस पर्टिक्युलर बॅक्टेरिया, ते आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. सो पहा, टेक अ प्लांटलेट ऑफ अ फेन्युग्रीक. फेन्युग्रीक तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, मेथी, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट आपल्याला माहिती आहे, शेंगदाणा, और एनी अदर बीन and sterilize it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. कोणतंही एक प्लांटलेट घ्यायचंय, फेन्युग्रीकचं घ्या, ग्राउंडनटचं घ्या, कोणतं पण घ्या, रोपटं, त्याला स्टरिलाइज करायचं. स्टरिलाइज करणे म्हणजे काय? त्याच्यावरती असणारे बाकीचे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला किल करून टाकायचे, स्टरिलाइज करायचे विथ 3 to 5% सोल्युशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साइड H2O2. ओके, take a plantlet of fenugreek or groundnut or any other bean and sterilize it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. Is it clear? Now next, afterwards keep it in 70% solution of ethyl alcohol for 4 to 5 minutes. Clean the roots with the sterile water and take a thin section of root nodules. Select a good section and place it in a solution of safranin for 2 to 3 minutes. Place the stained section on the glass slide, cover it with a cover slip and observe it under the compound microscope. The pinkish red rod shaped organisms are the rhizobium bacteria. Note that we had to search the root nodules of the leguminous plants to obtain these bacteria. Are the rhizobium bacteria or bacilli useful to these plants or harmful? See, आपल्याला जर हा बॅक्टेरिया ऑब्झर्व करायचा असेल तर वी रिक्वायर द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. व्हॉट इज मीन बाय लेग्युमिनस प्लांट्स? द प्लांट्स which belongs to the legume family, which are present in the legume family. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, लेग्यूम ही जी फॅमिली आहे त्या फॅमिलीमधले सगळे प्लांट्स त्यांना म्हणायचं लेग्युमिनस प्लांट्स. फॉर एक्झाम्पल आताच मागाशी सांगितल्याप्रमाणे फेन्युग्रीक असेल, ग्राउंडनट असेल किंवा बाकीचे सगळे बीन्स असतील. बीन्स सर्वांना माहिती आहेत, बीन्स आहे की नाही. अगदी आपण सर्वांना ओळखीचे जर सांगायचं झालं तर आपण फरशी असू द्या, आहे की नाही, किंवा मग हरभरा असू द्या, हे बीन्स आहेत. ह्यांचे जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्सला आपण म्हणतो लेग्युमिनस प्लांट्स, लेग्यूम फॅमिलीमध्ये असणार. सो तुम्हाला रायझोबियम बॅक्टेरिया, रायझोबियम बॅसिली हा ऑब्झर्व करायचा असेल तर ऑब्विसली आपल्याला लागणार आहे लेग्युमिनस प्लांट्स. ते प्लांट्स घेतलं आपण, सपोज फेन्युग्रीक घेतलं किंवा ग्राउंडनट घेतलं, त्याला आपण स्टरिलाइज केलं, त्याला वॉश केलं विथ 3 to 5% H2O2, that is hydrogen peroxide. Then keep that plantlet in 70% ethyl alcohol for 4 to 5 minutes. ते जे प्लांटलेट आहे
ते आपल्याला 70% इथिल अल्कोहोलमध्ये म्हणजे इथेनॉलमध्ये 4 ते 5 मिनिटांसाठी ठेवायचे. त्यानंतर त्याच्या रूट्सला आपण वॉटरने स्टरलाइज करायचं, क्लीन करून टाकायचे, सगळं इथिल अल्कोहोल त्याच्यामध्ये रिमूव्ह झालं पाहिजे. अँड आफ्टर दॅट कट दॅट रूट अँड टेक अ सेक्शन ऑफ रूट नोड्यूल्स. रूट हे बघा, हे रूट आहे, सपोज हे रूट आहे, एक ब्लेड घेतो आपण, सिझर घेतो आणि त्याने असे सेक्शन्स घेतो. तुम्ही सर्वांनी जर ऑब्झर्व केलं असेल, तुम्ही बऱ्याचदा पोटॅटो वगैरे त्याच्या चिप्स पाहिलेत की नाही, त्याचा कसं आपण सेक्शन घेतो, कट घेतो, सेम टाईपमध्ये कट त्याच्या रूट्सचा घ्यायचा आहे. कळलं का? आणि चांगला सेक्शन पाहून, चांगला कट पाहून तो कट ग्लास स्लाइडवर ठेवायचा. पुट दॅट सेक्शन ऑन द ग्लास स्लाइड. सपोज दिस इज अ ग्लास स्लाइड आणि ह्या ग्लास स्लाइडवरती आपण तो सेक्शन असा छानसा सेक्शन ठेवला अँड पुट अ कव्हर स्लिप ओव्हर दॅट. आणि त्याच्यावरती काय ठेवायची सांगा, चला पटकन कव्हर स्लिप ठेवायची. बट बिफोर डुईंग दिस, हे आधी करण्या अगोदर तुम्ही जे सेक्शन आहे ना, ते सगळे सेक्शन एका डिशमध्ये घेतले, ग्लास डिशमध्ये हे सेक्शन्स असे, अँड पुट अ सॅफ्रॅनिन इन इट. याच्यामध्ये सॅफ्रॅनिन टाकायचे. काल मिथिलीन ब्ल्यू टाकलं होतं, आज तुम्ही टाकणार आहात सॅफ्रॅनिन. हे सुद्धा स्टेन आहे. स्टेन म्हणजे याला कलर करतात. ते कलर केल्यामुळे काय होतं, अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप इझिली विजिबल बनतात. ते इझिली काय बनतात, विजिबल बनतात, डोळ्यांना दिसतात. म्हणून हे सॅफ्रॅनिन टाकायचं 2 ते 3 मिनिटांसाठी आणि मग त्याचा सेक्शन घ्यायचा, तो ग्लास स्लाइडवर ठेवायचा. ग्लास स्लाइडवर एक कव्हर स्लिप टाकायची आणि ते अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आपल्याला ऑब्झर्व करायचं. अंडर द कंपाऊंड मायक्रोस्कोप काय करायचं, आपल्याला ऑब्झर्व करायचे. देन यू विल सी अ रॉड शेप रेक्टँग्युलर बॅक्टेरिया विच इज कॉल्ड ॲज रायझोबियम बॅक्टेरिया. कळते का? रॉड शेप रेक्टँग्युलर बॅक्टेरिया. कळते का? फाउंड ऑन रूट नोड्यूल्स ऑफ leguminous plants. Okay, rod shaped rectangular bacteria found on root nodules of the leguminous plants. म्हणजे leguminous plants च्या root nodules वरती भेटणारा जो rod shaped rectangular bacteria आहे, कळतंय का? त्याला म्हणायचे काय सांगा, रायझोबियम बॅक्टेरिया. इथे लक्षात सर्वांच्या कुठे भेटतो, लेग्युमिनस प्लांट्स. लेग्युमिनस प्लांट्स कोणाला म्हणायचं, लेग्युम फॅमिलीमधले जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्सला म्हणायचे लेग्युमिनस प्लांट्स. आता पुढचा क्वेश्चन असा आहे की हे ऑर्गॅनिझम्स, हे बॅक्टेरिया त्या प्लांट्सला युजफुल आहेत का? बरं आहेत, तर कसे काय युजफुल आहे? जर ते युजफुल असतील तर कशा प्रकारे युजफुल असतील हे आपल्याला या पर्टिक्युलर चॅप्टरमध्ये काय करायचंय, ऑब्झर्व करायचंय, पाहायचं. येते लक्षात? सो लेट्स सी दॅट. Role and importance of the rhizobium bacteria. Rhizobium living in the root nodules supply nitrates, nitrites and amino acids to that plant. In exchange, get energy in the form of carbohydrates from it. Such a mutually beneficial relationship is called as symbiosis. मी म्हटलं ना तुम्हाला की दोघांनाही फायद्यात आहे, म्हणजे प्लांटला पण फायद्यात आहे आणि बॅक्टेरियाला पण फायद्यात आहे. बॅक्टेरिया फक्त प्लांटला हेल्प नाही करत, बॅक्टेरियाला पण एनर्जी मिळते. सो बॅक्टेरियाला सुद्धा हेल्पफुल आहे आणि प्लांटला पण हेल्पफुल आहे रिलेशन. त्याला म्हणायचं म्युच्युअली हेल्पफुल रिलेशन आहे. सो इट इज कॉल्ड ॲज सिम्बायोसिस. सो बघा, सिंपल लँग्वेज तुम्हाला सांगतो. सी, रायझोबियम supplies nitrates, nitrites, amino acids to the plants. Rhizobium supplies nitrates, nitrites, amino acids to the plants and in exchange, म्हणजे बदल्यात काय मिळतं त्यांना? In exchange get energy in the form of carbohydrates.
म्हणजे एक्सचेंज मध्ये त्यांना त्यांच्याकडनं काय मिळते, एनर्जी मिळते. कशाच्या फॉर्म मध्ये, कार्बोहायड्रेटच्या फॉर्म मध्ये. सच अ म्युच्युअली हेल्पफुल रिलेशन is called as symbiosis. याला आपण म्हणतो सिम्बायोसिस. म्हणजे तो जो बॅक्टेरिया आहे, तो बॅक्टेरिया प्लांटला नायट्रेट्स देतोय, नायट्राइट्स देतोय, अमायनो ऍसिड्स देतोय आणि त्याच्या एक्सचेंज मध्ये तो काय मिळवतोय, एनर्जी मिळवतोय. कशाच्या फॉर्म मध्ये, कार्बोहायड्रेटच्या फॉर्म मध्ये. सो हे म्युच्युअली हेल्पफुल रिलेशन, दोघांनाही हेल्पफुल असं रिलेशन, म्हणून आपण याला म्हणतो सिम्बायोसिस. आणि ह्या बॅक्टेरियाला म्हणतो काय झाला, सिम्बायोटिक बॅक्टेरिया. कळते का? पण आता हे नायट्रेट्स, नायट्राइट्स, अमायनो ऍसिड्स हा कसं काय पुरवतो त्याला? तर बॅक्टेरिया हा जो रायझोबियम बॅक्टेरिया याची एक वैशिष्ट्य आहे, इट प्रोड्युसेस नायट्रोजनस कंपाऊंड्स फ्रॉम नायट्रोजन गॅस विच इज प्रेझेंट इन द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणाऱ्या नायट्रोजन गॅसचं तो नायट्रोजनस कंपाऊंड्स मध्ये म्हणजे नायट्रेट्स, नायट्राइट्स आणि अमायनो ऍसिड्स मध्ये कन्व्हर्जन करतो. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सी द नेक्स्ट पार्ट. रायझोबियम प्रोड्युसेस nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. However, for this process of nitrogen fixation, they need leguminous plants like beans, sweet pea, soybean, etc. as a host. Beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compounds made available by rhizobia. बघा, rhizobia bacteria जो आहे, it produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. Rhizobia produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen. atmospheric nitrogen म्हणतो जो नायट्रोजन गॅस प्रेझेंट आहे आपल्या ॲटमॉस्फिअर मध्ये, atmospheric nitrogen. Rhizobia produces nitrogenous compounds from atmospheric nitrogen with the help of leguminous plants. कळते का? Like beans, like sweet peas, like soybean as a host. Leguminous plant act as a host. ते जर नसेल तर मग मात्र त्याला नायट्रोजन कंपाऊंड्स प्रोड्यूस करता येणार नाही. ही जी ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन पासून नायट्रोजनस कंपाऊंड्स फॉर्म करण्याची प्रोसेस इट इज कॉल्ड नायट्रोजन फिक्सेशन. आठवा, नायट्रोजन सायकल. कन्वर्जन ऑफ नायट्रोजन गॅस इनटू द नायट्रोजनस कंपाऊंड्स इज कॉल्ड एज नायट्रोजन फिक्सेशन. ही जी प्रोसेस आहे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नायट्रोजन फिक्सेशन. This process is called as nitrogen fixation. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? नायट्रोजन फिक्सेशन असं म्हणतो. This process of conversion of nitrogen gas into the nitrogenous compounds is called as nitrogen fixation. म्हणजे नायट्रोजन गॅस नायट्रोजनस कंपाऊंड्स मध्ये कन्वर्जन होण्याची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं म्हणून सांगा? नायट्रोजन फिक्सेशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट. कळते का? कारण ह्याच प्रोसेसद्वारे हे जे प्लांट्स आहेत त्या प्लांट्सला काय मिळतं सांगा? नायट्रोजनस कंपाऊंड्स मिळतात. ठीक आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे जे बीन्स असतात, पल्सेस असतात, ते रिच इन असतात नायट्रोजन कंपाऊंड्स, रिच इन प्रोटीन्स. कळते का? सो बीन्स मध्ये, पल्सेस मध्ये प्रोटीन्स खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतं बिकॉज ऑफ द नायट्रोजन कंपाऊंड्स. कळते का? सो बीन्स अँड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स. Thus, beans and pulses are rich in proteins. Beans and pulses जे असतात ते प्रोटीन्स मध्ये काय आहेत म्हणून सांगा? रिच आहेत. Thus, beans and pulses are rich in proteins. Is it clear? Quite simple process आहे. Okay. Now, let's the next part. After harvesting the leguminous crop, the leftover
roots and other plant parts are deliberately dumped into the farm to maintain its bacterial population. The use of rhizobium has helped to reduce the use of the chemical fertilizers. It has also helped to reduce the expenses of fertilizers and thus works to the benefit of the farmers. Most of the times what happens when the leguminous plants are cut, म्हणजे त्यांचं हार्वेस्टिंग केलं आपण. हार्वेस्टिंग करणे म्हणजे काय, त्यांच्यापासून जे आपल्याला बीन्स वगैरे पल्सेस वगैरे मिळवायचे होते ते मिळवले. त्यानंतर त्यांचे जे लेफ्ट ओव्हर असतात, लेफ्ट ओव्हर म्हणजे कळतं ना, त्यांचे रूट स्टॉक वगैरे बाकी असतात, देठ म्हणतो आपण त्याला, आहे की नाही, किंवा जे त्यांचे बॉडीचे पार्ट्स बाकी आहेत तिथे, ते परत डंप केले जातात सॉईलमध्ये, जेणेकरून सॉईलमधलं बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन कमी व्हायला नको, ते तसंच राहतं. आणि त्याचबरोबरीने जे रायझोबियम बॅक्टेरिया आहेत त्यांनी प्रोड्यूस केले जे नायट्रोजनस कंपाऊंड्स आहेत ते परत सॉईलमध्ये जातात. त्यामुळे केमिकल फर्टिलायझरचा यूज रिड्यूस होतो, कॉस्ट कमी होतं, खर्च कमी होतो फार्मरचा. म्हणजे अशा प्रकारे इट इज हेल्पफुल टू द फार्मर्स. हे फार्मर्सला काय आहे सांगा चला पटकन, हेल्पफुल आहे. काय केलं कळलं का, जे लेफ्ट ओव्हर्स असतात ते परत सॉईलमध्ये डंप केले जातात. सॉईलमध्ये डंप केल्यामुळे बॅक्टेरिया राहतो, बॅक्टेरिया राहिल्यामुळे सॉईलमध्ये असणारे नायट्रोजनचं कंपाऊंडचं प्रमाण राहतं आणि त्यामुळे केमिकल फर्टिलायझरचा यूज रिड्यूस होतो. इज इट क्लिअर? सो काय म्हणता येऊ शकतं बघा, आफ्टर हार्वेस्टिंग left over, after harvesting of leguminous plants, leftovers are dumped into the soil. Leftovers are dumped into the soil. Is it clear? Leftovers are dumped into the soil so that bacterial population could not decrease. त्यामुळे काय होतं, बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन काय होत नाही सांगा चला पटकन, डिक्रीज होत नाही. सो दॅट द बॅक्टेरियल पॉप्युलेशन कुड नॉट डिक्रीज अँड also use of chemical fertilizers is reduced. आणि केमिकल फर्टिलायझरचा यूज सुद्धा काय केलं जातं सांगा, रिड्यूस केलं जातं. कळतंय का? सो सिंपल आहे अगदी, जेणेकरून काय होणार आहे आपल्याला खर्चही कमी येईल केमिकल फर्टिलायझर्स कमी वापरल्यामुळे. आता एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, नाउअडेज काय केलं जातं, रायझोबियल सोल्युशन जे आहे ते सीड्सला कोट केलं जातं आणि मग सीड्सचं सोविंग केलं जातं. मग एकदा का प्लांटलेट तयार झालं का ते रायझोबियम जे आहे ते त्या सीड्समध्ये प्लांटलेटमध्ये एंटर करतात आणि अशा प्रकारे त्याच्यामध्ये जे नायट्रोजनस कंपाऊंड्स आहे त्याचं प्रमाण जास्त राहतं आणि चांगल्या प्रकारचे प्लांटलेट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. याला म्हणायचं रायझोबियल इनॉक्युलेशन. दिस इज कॉल्ड ॲज रायझोबियल इनॉक्युलेशन. Is it clear? Rhizobial inoculation. काय पाहायचं पटकन, seeds are coated with rhizobial solution and so then after formation plantlet rhizobium bacteria enters in root nodules आणि अशा प्रकारे रायझोबियम बॅक्टेरिया जो आहे ते रूट नोड्यूल्स मध्ये काय करतो, एंटर करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज रायझोबियल इनॉक्युलेशन. म्हणजे अशा प्रकारे आपण रायझोबियम त्याच्यामध्ये इनॉक्युलेट करतोय, एंटर करतोय. आपण एंटर करतोय कारण आपण त्याला रायझोबियल सोल्युशन लावतो सीड्सला, कोटिंग देतोय सीड्सला. त्यामुळे त्या सीड्समध्ये रायझोबियम ऑलरेडी प्रेझेंट असणार, लगेच प्लांटलेट फॉर्म झाल्या. सो नेचरवरती डिपेंड राहण्याची गरज नाही पडणार. हे याच्या मागचं रिझन आहे. सो इन दिस वे द रायझोबियम बॅक्टेरिया इज व्हेरी हेल्पफुल और व्हेरी युजफुल टाईप ऑफ बॅक्टेरिया. कळतंय? सो अशा प्रकारे आपण अजून एक युजफुल मायक्रोब पाहिला ज्याचं नाव आहे रायझोबियल बॅक्टेरिया और रायझोबियम बॅक्टेरिया. ओके.
Okay, the next type of microbe which is useful in nature is yeast, and you have already listened or already studied about this particular type of microbe, that is yeast, and mostly you have listened about this in the breads. Generally breads are prepared with the help of yeast. कळतं की नाही? ब्रेड्स मध्ये जनरली yeastचा वापर केलेला असतो. So let's see how it is helpful or how it is useful to us. So see, there is an activity. We will do that activity and then we will study about the yeast. Bring an active dry yeast from the market. Mix a spoonful of yeast, 2 spoonful of sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in a bottle. Fix colorless transparent balloon on the mouth of that bottle. बघा, मार्केट मध्ये एक ईस्ट आणायचं आहे, ड्राय ईस्ट म्हणतो आपण त्याला. ठीक आहे. देन add 1 spoon of yeast, 1 spoon sugar, 2 spoons and lukewarm water. Lukewarm water म्हणजे कोमट पाणी in the water, and place a balloon to the mouth of that bottle. ह्या बॉटलच्या माउथला आपण काय बसवलंय सांगायचं, पटकन बलून बसवलं. ठीक आहे. सो वी हॅव फिक्स्ड अ बलून टू द माउथ ऑफ दॅट बॉटल. त्या बॉटलच्या माउथला आपण काय फिक्स केलेलं आहे सांगायचं, पटकन बलून फिक्स केलेलं आहे. इज इट क्लियर? सो नाउ व्हॉट हॅपन्स further? Let's see. What changes do you observe after the 10 minutes? Mix lime water with the gas accumulated in the balloon. Collect the lime water in a beaker and observe it. What do you notice? हे जे बलून आहे ना बांधलो, या बलून मध्ये एक गॅस फॉर्म व्हायला लागेल. बलून मध्ये एक गॅस फॉर्म व्हायला लागेल. 10 मिनिट्स नंतर तो गॅस आपण कलेक्ट करायचा आणि तो लाईम वॉटर मध्ये सोडायचा. एका बीकर मध्ये जर आपण लाईम वॉटर घेतलं, लाईम वॉटर म्हणजे कधीच आपण लाईमस्टोन जे असतं त्याला चुन्याची निवडी म्हणतो आपण. लाईम वॉटर जे आहे त्याच्यामध्ये जर आपण हा गॅस ऍड केला तर आपला एक व्हाईट कलरचा सबस्टन्स तयार झालेला पाहायला मिळतो. व्हाईट कलरचं प्रेसिपिटेट फॉर्म झालेलं पाहायला मिळतं. ते काय आहे तुम्हाला ते सगळं सांगणार आहे. लाईम वॉटरमध्ये जर आपण तो गॅस ऍड केला तर कळतंय का, तो गॅस काय हे पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यावं लागेल. मग तुम्हाला कळेल की ही रिॲक्शन कोणती झाली होती इथे. येते लक्षात सर्वांच्या? बरं, चला मग पाहूया पुढे. टेक अ ड्रॉप ऑफ द सोल्युशन फ्रॉम द बॉटल ऑन अ ग्लास स्लाइड. ही जी बॉटल आहे ना, या बॉटलमध्ये सोल्युशन आहे, ग्लास साइड. पुट अ कवर स्लिप ओव्हर इट अँड ऑब्झर्व इट अंडर द कंपाउंड मायक्रोस्कोप. स्टोर द सोल्युशन इन द बॉटल केअरफुली. डू यू सी द कलरलेस ओवल सेल्स ऑफ द ईस्ट? Colorless oval cells of the yeast on the slide. Some of those cells may have small round bodies attached to them. These are the new daughter cells of yeast in the process of formation. This method of asexual reproduction is called as budding. Yeast is a heterotrophic fungal microbe that grows on the carbon compounds. बघा, आता लक्ष द्या इकडे. जर तुम्ही इथनं या बॉटलमधलं सोल्युशन घेतलं, ते सोल्युशन जर आपण ग्लास स्लाइडवर ठेवलं, त्याच्यावरती कव्हर स्लिप ठेवली आणि ते ऑब्झर्व केलं अंडर द कंपाउंड मायक्रोस्कोप. जर तुम्ही ते ऑब्झर्व केलं अंडर द कंपाउंड मायक्रोस्कोप, यू विल सी द oval shaped cells of yeast. Sometimes there are small cells, oval shaped cells attached to them also, which are the new yeast cells under the formation. नवीन yeast cell form होतात, new yeast cells under the formation. कळतंय का? And this process of formation or this process of reproduction is called as, this process of asexual reproduction is called as budding, where the new cell is formed on the parent cell. एका parent cell वरती एक नवीन cell form झालेली पाहायला मिळते. ही parent cell त्याच्यावरती एक नवीन cell form झालेली पाहायला मिळते. It is called as budding. याला आपण काय म्हणतो सांगा चला पटकन. budding असं म्हणतो. इज इट क्लिअर? सो अतिशय सिंपल आहे. ईस्ट हे काय आहे बेसिकली जर सांगायचं झालं तर ईस्ट हे हेट्रोट्रॉफिक फंगल मायक्रोब आहे. कळते का? इट इज ए हेट्रोट्रॉफिक फंगल मायक्रोब
म्हणजे हे फंगस आहे थोडक्यात आणि हेट्रोट्रॉपिक म्हणजे स्वतः चालू स्वतः तयार करू शकत नाही म्हणून तर इथे आपण त्याला फूड दिले शुगर आहे की नाही शुगर इज देअर फूड आहे की नाही हेट्रोट्रॉपिक फंगल मायक्रोब फीड्स ऑन कार्बोहायड्रेट्स कशावर फीड करतात कार्बोहायड्रेट्स वरती फीड करतात हे काय इथे आपण कार्बोहायड्रेट बोलतो शुगर ईस्टला शुगर हे फूड दिलं होतं पाणी आणि शुगर कळतंय का त्याच्यामध्ये त्या ईस्ट सेल त्याच्यामध्ये तयार झाल्या होत्या ओके जर आपल्याला अजून त्याचं जर फिगर दाखवायची झाली तर तुम्ही अशा प्रकारे दाखवू शकता ही पॅरेंट सेल ही डॉटर सेल आहे इथे न्यूक्लियस असेल इथे एक न्यूक्लियस असेल डॉटर न्यूक्लियस असणार आहे की नाही ही बड म्हणू शकतो आपण याला काय म्हणू शकतो बड म्हणू शकतो हे काय सांगा चला पटकन पॅरेंट ईस्ट हे न्यूक्लियस आहे अजून साईडला काय असणार सायटोप्लाझम असणार आहे काय असणार आहे सांगा चला पटकन सायटोप्लाझम असणार आहे आणि ऑब्वियसली ही पॅरेंट ईस्ट सेल आणि अजून एक बाकीचे काही ऑर्गॅनिज तुम्हाला व्हॅक्युम्स वगैरे पाहायला मिळतात काही ऑर्गॅनिज पाहायला मिळतात साईडने इन दिस वे इथेही पाहायला मिळतात छोटे छोटे ऑर्गॅनिज व्हॅक्युअल पाहायला मिळत आहे की नाही सो दीज आर द ईस्ट सेल्स काय सांगा चला पटकन ह्या ईस्ट सेल्स आहे राऊंड ओव्हल शेप सेल्स असतात ह्या कशा असतात सांगा राऊंड ओव्हल शेप सेल्स कळते का राऊंड ओव्हल शेप सेल्स आर नथिंग बट द ईस्ट ह्याच्या राऊंड ओव्हल शेपच्या सेल्स आहेत दीज आर द ईस्ट सेल्स त्या काय आहे बोला मला पटकन ईस्ट सेल्स आहेत आणि त्यांचं रिप्रोडक्शन दे reproduces by asexual reproduction by budding is the method for their reproduction budding म्हणजे काय बघा ह्या पॅरेंट सेल मध्ये एक छोटीशी आउटग्रोथ आली आहे स्मॉल आउटग्रोथ appears on the parent cell that is called bud and that bud develops into a new organism ती bud नवीन ऑर्गॅनिझम मध्ये डेव्हलप होते that is called as budding म्हणजे यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शनचा अर्थ करतो का प्रजनन एकाचे दोन कसे होतात एका ऑर्गॅनिझम पासून नवीन ऑर्गॅनिझम कसा फॉर्म होतो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग म्हणजे काय होतं पॅरेंट सेल वरती छोटी आउटग्रोथ अपीअर व्हायला लागते अँड दॅट आउटग्रोथ इज कॉल्ड ॲज बड जी आउटग्रोथ आहे तिला आपण काय म्हणतो सांगा बड असं म्हणतो इज इट क्लिअर बट नाउ नेक्स्ट वन ईस्ट is a unicellular fungus with 1500 different species in existence. The yeast cell is a eukaryotic type of cell. Okay, so पाच आपण yeast हे unicellular fungus आहे with 1500 species. It is unicellular and eukaryotic म्हणजे काय म्हणतो वेल डेव्हलप्ड सेल यूकॅरियोटिक सेल म्हणजे वेल डेव्हलप्ड विथ वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस झाले आपलं हे सगळं यूकॅरियोटिक आहे आणि 1500 डिफरंट स्पीसीज अवेलेबल आहेत ईस्टच्या देयर आर 1500 डिफरंट स्पीसीज ऑफ द ईस्ट आहे की नाही 1500 डिफरंट स्पीसीजच्या आहेत ईस्टच्या त्या अवेलेबल आहेत युनिसेल्युलर आहेत बेसिकली आणि यूकॅरियोटिक आहे नेचरमध्ये देयर आर 1500 डिफरंट स्पीसीज ऑफ द ईस्ट अवेलेबल नाउ हियर व्हॉट हॅपन इथे काय झालं होतं लक्षात घ्या इथे काय झालं होतं this yeast get food from the sugar and lukewarm water बरोबर and in that process yeast produced alcohol and carbon dioxide yeast produce alcohol and carbon dioxide in the process of obtaining food. Yeast produces alcohol and carbon dioxide in the process of obtaining food from sugar, carbohydrate. या प्रोसेस मध्ये yeast प्रोड्यूस करतं अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड तो कार्बन डायऑक्साइड इथे जमा झाला होता बलून मध्ये कोणता गॅस जमा झाला होता कार्बन डायऑक्साइड आणि तो कार्बन डायऑक्साइड लाईम वॉटर बरोबर ट्रीट होतो बघा इथे कार्बन डायऑक्साइड लाईम वॉटर म्हणजे काय कॅल्शियम ऑक्साईड बरोबर ट्रीट झाला आणि तयार झालं CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्शन झाली बघा इथे घेऊन टाकली मी तुमच्या बुक्स मध्ये दिलेलं नाहीये हियर वी हॅव रिटन इट कार्बन डायऑक्साइड रिएक्ट झाला कॅल्शियम ऑक्साईड बरोबर आणि काय फॉर्म झाले सांगा CaCO3 दॅट इज कॅल्शियम कार्बोनेट
हे इथे व्हाईट कलरची पावडर तयार होते म्हणजे कॅल्शियम कार्बोनेट तयार होतं. कळलंय का सर्वांना? ते तिथे नोट डाऊन करून ठेवा. या प्रोसेसमध्ये अल्कोहोल तयार करतो, कार्बन डायऑक्साईड तयार करतो इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. आणि ते कार्बन डायऑक्साईड आपण लाईट वॉटर बरोबर ट्रीट केलं, आपल्याला व्हाईट कलरचा सबस्टन्स मिळाला, कॅल्शियम कार्बोनेट. का आपण हे केलं तर आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं या बलून मध्ये कोणता गॅस आहे? कार्बन डायऑक्साईड गॅस. बलून कंटेन्स द कार्बन डायऑक्साईड गॅस. ओके. नाउ सी this process yeast converts, yeast produces alcohol and carbon dioxide in the process of obtaining food from sugar. This process is called as fermentation. Fermentation is called. Now see, how is the bread made? Bread kasa banto? Find out how to use the solution prepared in the above experiment to make a bread. Follow the recipe and make the bread. Find out and note down the reasons why the dough rises and makes the bread spongy. तुम्हाला प्रोसेस काय ब्रेडची आणि हे सोल्युशन जे तयार झालं होतं हे ब्रेड तयार करण्यासाठी कसं यूज करता येऊ शकतं हे शोधायचं. यू कॅन सर्च इट ऑन द गुगल और यू कॅन सर्च इट ऑन द यूट्यूबवर पण तुम्हाला रेसिपी मिळेल. ती रेसिपी नोट डाऊन करून ठेवायची. आणि का तो डब मोठा होतो म्हणजे पिठाचा गोळा का फुगतो हेही तुम्हाला सांगायचं. कारण कार्बन डायऑक्साईड तयार होतो. कार्बन डायऑक्साईड तयार झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होतात, छिद्र तयार होतात. हे मी आताच सांगून टाकलं तुम्हाला. बट यू हॅव टू फाइंड इट अँड you have to write the recipe of the bread formation. Is it clear? So this is about the yeast. Some more information is about the Saccharomyces yeast, but that will we see in the next lecture. कळतंय? अजून काही माहिती आहे yeast विषयी, but ती आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये पाहूया. Okay? So this is the third useful microbe that is yeast. So किती पाहिले आतापर्यंत आपण? 3 पाहिले. कोणते कोणते पाहिले? पहिलं होतं लॅक्टोबॅसिलस, दुसरं होतं रायझोबियम बॅक्टेरिया आणि तिसरं आहे fungus, that is yeast. So today we are going to stop here. In the next lecture we will see the remaining part. Thank you.